In this lecture, we are going to study next equation, that is Clapeyron-Clausius equation. Clapeyron-Clausius equation. या लेक्चर मध्ये एक नवीन इक्वेशन तुम्ही अभ्यासणार आहात, क्लॅपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन. या इक्वेशन मध्ये प्रथमतः तुम्ही क्लॅपेरॉन इक्वेशन अभ्यासणार, त्याच्यानंतर क्लासियस इक्वेशन आणि लास्ट पॉइंट ॲप्लिकेशन ऑफ क्लॅपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन. ओके, त्यामुळं हे इक्वेशन अभ्यासत असताना आपण याचे 3 भाग करतोय. क्लॅपेरॉन इक्वेशन, त्याच्यानंतर क्लासियस इक्वेशन म्हणजे क्लॅपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन हा दुसरा भाग, आणि तिसरा ॲप्लिकेशन. त्यामुळे आपण एकूण 3 व्हिडिओ करणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट इक्वेशन, that is Clapeyron equation. First, Clapeyron equation. First point, Clapeyron equation. Scientist Clapeyron was derived the equation, and this equation is known as Clapeyron equation. This Clapeyron equation gives the effect of temperature on the pressure. Effect of temperature. So mathematically we can write dP by dt. So this is the effect of temperature on the pressure. Okay. Or effect of pressure on the temperature. So what is the equation? So effect of temperature on pressure U is equal to Q VAP divided by T into BV minus VL. So this is the equation, Clapeyron equation, that is effect of temperature on the pressure. Okay, and dt by dp means is equal to this value goes to the numerator, this will comes to the denominator. So that is equal to T into VV minus VL divided by QVA. So this equation we are going to derive. All of clear? So here what I am going to say here, the Clapeyron equation gives the effect of temperature on pressure, and that is equal to this. Or it is also gives the effect of pressure on the temperature. So this ratio is equal to this. So we are going to derive this equation. Okay. So for this we can consider one of the change of state of the matter. Means we have to consider the vaporization of liquid. Vaporization of liquid. Vaporization of the liquid means liquid get converted into the vapor. When you supply the temperature to the liquid, so liquid get absorb the heat and it will be get converted into the vapor, and again the vapor also back get converted into the liquid. So this is called as the vaporization of the liquid. So here this is the reversible process. Liquid get converted into the vapor and vapor back get converted into the liquid, and after some time the equilibrium condition can be get attained. Equilibrium condition, and we know that at equilibrium condition the free energy change is equal to 0. At equilibrium condition delta G is equal to 0, change in free energy. Delta A means Helmholtz free energy function A is equal to 0. Entropy is also is equal to 0 when at equilibrium condition. All this point we all of studied in the previous lecture. That is the criteria of thermodynamic equilibrium and spontaneity. So delta G
is equal to G2 minus G1 means the final state, that is the free energy of the vapor minus the free energy of the liquid. Okay, and at equilibrium this value is equal to 0. Okay, now we see here at equilibrium condition, if delta G is equal to 0, means from this equation we can write GL is equal to GV. We can transfer GL, it becomes positive. So GL means free energy of the liquid state is equal to free energy of the vapor state. At which condition? At equilibrium condition. All of clear to you? Now we see here, again we see here, if we increase the temperature from T to T plus dt, dt means we are going to increase the infinite stable temperature, means we are going to increase the small temperature, that is dt. At the same time you can increase the pressure from P to P dp. All of clear to you? We have to increase the temperature from T to T plus dt. We can increase the small temperature as well as the pressure. So whenever we are going to change these two variables, at that time free energy is also changed. That is from G2, we see here free energy also changed from G to G plus dg. Okay, means here the free energy of liquid state and free energy of the vapor state get increased. Why? If we increase the temperature from T to Tt, from P to Tp. Okay, so we can write GL plus dgl is equal to GV plus dgv. We see here, if we increase the temperature from T to Dt, P to Dp, free energy also change. GL to DGL, GV to DGL. So we have to, this equation becomes GL plus DGL is equal to GV plus DG. Now we see here, these two terms are equal, so these two terms are get cancelled. Okay. Now we see here, DGL is equal to DGV. So this is the next equation. All of clear? Now we can see here, we can consider this is the equation number 1. Okay. Now we see here, we know that the free energy of this vaporization of the liquid. And what is the free energy? This equation G is equal to H minus Ts. All of you know that this standard equation, that is the free energy. G is given by this equation. G is equal to H, enthalpy, minus temperature, S, entropy. Okay. Now we see here, we can substitute the value of H. Therefore, G is equal to H is equal to E plus PV minus Ts, as H is equal to E plus PV. या ठिकाणी H ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची, E plus PV minus Ts. Okay. Now we can differentiate this equation. So on differentiating, this equation becomes dg is equal to d plus pdv plus vdp. p I तसंच ठेवायचं, h डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची dv, v I तसंच ठेवायचं, h डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची dp. All of you studied the same point in the previous lecture. That is the significance of G in and A. At that time, all of you studied how we can differentiate. Again, minus T ds minus S dt. T ds, we can keep S as it is and we can take the derivative of T, that is dt. All of you. So, all these points all of you studied in the previous lecture also. Okay. So, suppose this is the equation number 2. Okay. Now we see here, according to first law of thermodynamics, the heat absorbed is utilized to change in internal energy
and to perform the work, that is PdV. We see here, according to first law of thermodynamics, amount of heat absorbed, that is dq is equal to dE plus W reversible. Maximum work can be obtained, and maximum work can be obtained is the mechanical work, that is PdV. Mechanical work, PdV, work done by the system due to change in volume, that is PdV, and non-mechanical work W net. But here W net is equal to 0. Only PV type work can be obtained. So according to first law of thermodynamics, dq is equal to dE plus PdV. So this is the first law of thermodynamics. All of you. So the heat absorbed is utilized to change in internal energy plus PdV. Okay. And according to second law of thermodynamics, dq is equal to ds divided by t. ds is equal to dq divided by t, and therefore dq is equal to tds. So according to second law of thermodynamics, dq is equal to ds. So according to second law of thermodynamics, dq is equal to ds. So this equation becomes tds is equal to dE plus PdV. Means this equation comes by using first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. म्हणजे हे इक्वेशन कोणत्या दोन लॉ नुसार आलं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आणि सेकंड लॉ. हे देखील इक्वेशन आपण पाठीमागच्या डेरिव्हेशन मध्ये अभ्यासलेलं आहे. फक्त इथं W रिव्हर्सिबलच्या ऐवजी फक्त आपण काय घेतलेलं आहे? वर्क डन, दॅट इज मेकॅनिकल वर्क डन. नॉन मेकॅनिकल वर्क 0 आहे, कारण फक्त PV टाइप वर्क ऑब्टेन होतं, वर्क ड्यू टू चेंज इन व्हॅल्यू, आणि ही व्हॅल्यू 0 आहे. हेच फक्त एवढं लक्षात घ्या. आणि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नुसार dq is equal to tds ही इथं व्हॅल्यू पुट अप केलेली आहे, आणि मग therefore dE is equal to tds minus pdv. dE is equal to tds minus pdv. All of you. Now we see here, we can substitute the value of dE in this equation. Means this is the equation number 3. So you can use the equation number 3 in equation number 2. All of you. So dg is equal to we can substitute the value of dE, tds minus pdv, tds minus pdv. म्हणजे dE ची व्हॅल्यू या इक्वेशननी या ठिकाणी आपण पुट अप करतोय सेकंड इक्वेशन मध्ये. काय आहे? tds minus pdv. आता पुढे प्लस pdv प्लस vdp नेक्स्ट माइनस tds and last minus sdt. Okay, so this minus pdv plus pdv get cancelled out. This plus tds minus tds get cancelled out. Okay, so final equation dg is equal to vdp minus sdt. So this is the final equation. dg, that is infinitesimal change of Gibbs free energy, G, is equal to vdp minus sdt. Actually this equation also all of you studied in the previous lecture. Only repetition in this Clapeyron equation. Okay, so dg is equal to vdp minus sdt. So this is the equation number 4. So from this equation we can write the value dgl and dgv. Means the infinitesimal change of the liquid state is equal to vl dp minus sl dt. म्हणजे ह्या इक्वेशन वरून लिक्विड स्टेटची व्हॅल्यू लिहायची, फक्त लिक्विड लिहायचं dgl
व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड dp मायनस एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड म्हणजे VL इथं लिहिलेलं आहे आणि H ऐवजी SL लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ काय? व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड आणि इथं फ्री एनर्जी ऑफ द लिक्विड. अशाच पद्धतीने वेपर स्टेट लिहायचं. वेपर स्टेट साठी लिहायचं. सो फॉर वेपर स्टेट dgV is equal to VV dp minus SLV dt म्हणजे फ्री एनर्जी ऑफ वेपर स्टेट, volume of vapor state. VV means volume of vapor state. SV means entropy of vapor state. Now we can substitute the value of dgl and dgv in this equation, in first equation. म्हणजे equation number 5 आणि equation number 6 या दोन इक्वेशन वरून या फर्स्ट इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट अप करा. ओके, मग dgl मग काय व्हॅल्यू आहे राइट हँड साइड? VL dp minus SL dt. VL dp minus SL dt. Okay, is equal to dgv. मग dgv ची व्हॅल्यू काय? VV dp minus SV dt. या दोन इक्वेशन वरून याच्या राइट हँड साइडचे जे व्हॅल्यू आहे ते आपण इक्वेशन नंबर फर्स्ट मध्ये पुट अप केलेले आहेत. एवढंच आपण केलेलं आहे. ओके, नाउ वी सी हियर we can transfer minus SV on the right hand side. So minus SV ज्यावेळेला तुम्ही इकडे ट्रान्सफर करता ते प्लस होईल आणि हे SL आणि हे SV याच्यामध्ये dt काय करणार? कॉमन घेणार. सो वी कॅन ट्रान्सफर SV मायनस SL इनटू dt. आपण ही टर्म जी आहे ती राइट हँड साइडला ट्रान्सफर केली आणि वी कॅन ट्रान्सफर VL on this side and we can take dp common factor. So इथं VV आहे आणि हे VL इकडे ट्रान्सफर केलं म्हणजे VL into dp. ओके, लक्षात आलं? नाउ we see here we can divide dp divided by dt. आता आपण काय व्हॅल्यू घ्यायची? dp म्हणजे आपण सुरुवातीला घेतलं होतं पहा dp divided by dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर. म्हणजे dt इकडे ट्रान्सफर केलं म्हणजे dp डिवाइडेड बाय dt. त्याच वेळेला VV VL इकडे ट्रान्सफर करायचं. सो दॅट इज इक्वल टू SV मायनस SL डिवाइडेड बाय VV मायनस VL. ऑल ऑफ क्लियर? सो VV SV minus SL means entropy of the vapor final state minus entropy of the SL means liquid state, that is delta S. This value means delta S. What do you mean by delta S? H2 minus S1. H2 means entropy of final state, entropy minus entropy of initial state. मग final state कोणते आहे? Vapor. मग entropy of final state minus entropy of initial state and that is equal to delta S and that is equal to VV minus VL. Okay? And according to the definition of entropy, delta S is equal to Q VAP divided by temperature. And we can substitute the value of म्हणजे एंट्रोपी म्हणजे काय? आता आपण सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी म्हणजे काय लक्षात घ्या की डेल्टा S is equal to जी काही हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे या टेम्परेचरला जी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते हा जो रेशो आहे म्हणजे एंट्रोपी. आता ही काय लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपर मध्ये होतं. मग वेपरायझेशन साठी जी हीट वापरली जाते त्याला QVAP म्हटलं जातं आणि त्याला म्हटलं तर लॅटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. आणि ज्या टेम्परेचरला हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते त्याला डिवाइडेड बाय T केलं जातं. येते का लक्षात? मग ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट अप करायची डेल्टा H ची व्हॅल्यू. देयरफॉर dp divided by dt is equal to QVAP divided by T into VV minus VL. dp divided by dt is equal to entropy ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट QVAP divided by T into QV divided by T ही व्हॅल्यू आणि खाली आहे VV minus VL. VV means
volume of vapor state, volume of liquid state. So this is the final equation. की जे सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलेले की जे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं यालाच म्हटलं जातं क्लॅप्रॉन इक्वेशन. दॅट इज dp by dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर. येते लक्षात. अँड दॅट इज इक्वल टू QVAP divided by T VV minus VR. Rate of change of pressure with respect to temperature. This equation is known as, means equation number 7 is known as Clapeyron equation. हे आपण सुरुवातीला मी एक्सप्लेन केलेलं होतं. ओके, सुरुवातीचा जर व्हिडिओ तुम्ही बघितला तर हे तुमच्या लक्षात. आता हे आपण रिव्हर्स करूया. dt divided by p, dt divided by dp, dt divided by dp म्हणजे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट किंवा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. दॅट इज इक्वल टू, आता हे वरती गेलं हे खाली आलं म्हणजे राईट हँड साइडला T इंटू VV मायनस VL डिवायडेड बाय QVAP. मग इथे लिहिलं जातं फ्युजन, इथे लिहिलं जातं फ्युजन. दिस इज इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज Clapeyron equation. All of clear? So these two equations are known as Clapeyron equation. मग आता या इक्वेशन वरून, या दोन इक्वेशन वरून जनरल इक्वेशन लिहिलं जातं. ते मी इथे लिहितो पहा. जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिहिलं जातं. काय जनरल इक्वेशन? dp divided by dt is equal to q divided by t. आता इथे VV आहे. VV म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ वेपर, व्हॉल्यूम ऑफ वेपर म्हणजे फायनल स्टेट. मग फायनल स्टेट साठी लिहायचं V2. इथं VL म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनिशियल स्टेट मायनस V1. सो दिस द जनरल इक्वेशन. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू Q डिवायडेड बाय T. म्हणजे Q म्हणजे काय की सिस्टीम इनिशियल स्टेट मधून फायनल स्टेट मध्ये जाण्यासाठी एक हीट ऍब्सॉर्ब करते. ती हीट ऍब्सॉर्ब करणे म्हणजे Q. आणि ज्या टेम्परेचरला ऍब्सॉर्ब केली जाते ते टेम्परेचर T. मग हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते. Q इज द अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर T when the system pass from initial state to final state. ओके, मग V2 म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ फायनल स्टेट मायनस व्हॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट. ओके, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन. आणि ज्यावेळेला लिक्विड कॅन बी चेंज फ्रॉम, लिक्विड गोज फ्रॉम वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड मध्ये लिक्विड गो फ्रॉम वेपर, द सबस्टन्स गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट. मग लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन ऍट T. ओके, मग हे आपण चेंज केलं तर हे इक्वेशन, म्हणजे हे दोन्ही इक्वेशनला क्लॅपरॉन इक्वेशन म्हटलं जातं. आणि जनरल इक्वेशन हे आहे फायनल इक्वेशन. ओके, मग आता इन शॉर्ट मध्ये सांगतो पहा की आपण क्लॅपरॉन इक्वेशन डिराईव्ह, सोपं आहे इक्वेशन, कारण पाठीमागच्या डेरिव्हेशन मधील काही इक्वेशन इथं पुन्हा रिपीट झालेले आहेत म्हणून अतिशय सोपं. तर काय आहे आता हे डेरिव्हेशन काय तुम्हाला परीक्षेला म्हणजे डिराईव्ह करायला विचारलं जाणार. टोटल डेरिव्हेशन 3 स्टेप मध्ये 10 मार्काला विद्यापीठाच्या एक्झामला बरेचदा क्वेश्चन विचारतात. आता ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीने काय तर हे इक्वेशन, या इक्वेशनला काय म्हणतात और व्हॉट इज द क्लॅपरॉन इक्वेशन डॅश डॅश डॅश. तर हे इक्वेशन तुमचं काय पाहिजे, पाठ पाहिजे. येते लक्षात. मग त्यासाठी हे इक्वेशन डिराईव्ह करण्यासाठी वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड ही स्टेट, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर. मग इक्विलिब्रियम कंडिशनला डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, 0 असते. इक्विलिब्रियम कंडिशनला डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, 0. मग GV मायनस GL इज इक्वल टू 0. म्हणजे फ्री एनर्जी ऑफ फायनल स्टेट मायनस फ्री इनिशियल इज इक्वल टू 0. ओके, मग या इक्वेशन वरून GL इज इक्वल टू 0. आता पुढे काय केलेलं आहे, टेम्परेचर T पासून DT पर्यंत इन्क्रीज केलं, प्रेशर P पासून DP, म्हणजे फ्री एनर्जी पण सुद्धा इन्क्रीज होणार ना. म्हणजेच ह्या DGL मध्ये DGL, ह्या GV मध्ये DGV. मग हे कॅन्सल जाईल, हे इक्वेशन. मग G मायनस H मायनस TS आणि मग आपण हे पुढे काय केलेलं आहे, डिराईव्ह करत गेलो. म्हणजे काय, या ठिकाणी DGL आणि DGV ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. DGL आणि DV म्हणजे VDP मायनस SDT हे आपण डिराईव्ह केलेलं आहे. मग इथं त्यासाठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आणि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणजे हे इक्वेशन घेतलं, H ची व्हॅल्यू पुट अप केली, हे इक्वेशन डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट केल्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नुसार DE ची व्हॅल्यू पुट केली, DT DS मायनस, आणि ही इथं पुट केल्यानंतर मग हे तुम्हाला फायनल व्हॅल्यू मिळाली.
म्हणजे इन्फायनाइटेबल चेंज ऑफ फ्री एनर्जी. मग लिक्विड स्टेटसाठी लिहिली आणि वेपर स्टेटसाठी. आणि हे जे राईट हँड साइड इक्वेशन आहे जे या ठिकाणी इक्वल आहे म्हणजे डीजीएल ती इथं व्हॅल्यू पुटअप केली, डीजीबी इथं व्हॅल्यू पुटअप केली आणि पुटअप केल्यानंतर एसबी जे आहे ते इकडे ट्रान्सफर केलं आणि व्हीएल इकडे ट्रान्सफर केलं आणि कॉमन या ठिकाणी लेफ्ट हँड साइडला डीटी घेतला आणि डीपी आणि पुन्हा डीपी डिवाइडेड डीपी हे मिळालं. मग एसबी मायनस एसएल म्हणजे एंट्रोपी ऑफ द वेपर स्टेट म्हणजे फायनल स्टेट आणि एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड स्टेट म्हणजे इनिशियल स्टेट म्हणजे डेल्टा एस. आणि एंट्रोपीची व्हॅल्यू इथं आपण पुट केली आणि आपल्याला क्लॅप्रॉन फायनल इक्वेशन मिळालं. अशा पद्धतीने हे इक्वेशन आपण काय केलेलं आहे डिराइव्ह केलेलं आहे. मग याला डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ क्लॅप्रॉन इक्वेशन म्हणतात. आणि या क्लॅप्रॉन इक्वेशनचा अभ्यास क्लासिस या सायंटिस्टने केला आणि त्याने इंटिग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन दिलं, त्याला म्हणतात क्लासिस क्लॅप्रॉन इक्वेशन. आणि ते इक्वेशन आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये लगेच आपण काय करणार आहोत डिराइव्ह करणार आहोत. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. Now we are going to study the Clausius equation. Scientist Clausius was simplify the Clapeyron equation. Okay. So we see here. When the liquid get converted into the vapor, called as the vaporization of liquid. Okay. So here the vapor which is to be formed has the behavior of the ideal gas. Means this vapor obeys the gas laws, ideal gas laws. Okay. So what happened we see here? Here again the volume of the vapor is very large as compared to the volume of the liquid, or volume of the liquid is negligible as compared to the volume of the vapor. Okay, so VV means volume of the vapor minus volume of the liquid. Here volume of the liquid is very small as compared to the volume of the, so this is nearly equal to the volume of the vapor. म्हणजे वेपरायझेशन ऑफ द लिक्विड मध्ये वेपरचे जे व्हॉल्यूम आहे म्हणजे लिक्विडचे जे व्हॉल्यूम आहे ते वेपरच्या व्हॉल्यूम पेक्षा निग्लिजिबल आहे. त्यामुळे व्हीव्ही मायनस व्हीएल इज नियरली इक्वल टू द व्हॉल्यूम ऑफ द वेपर. हे लक्षात घ्या. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज व्हेरी निग्लिजिबल ॲज कम्पेअर्ड टू द व्हॉल्यूम ऑफ द वेपर. सो व्हीव्ही मायनस व्हीएल इज नियरली इक्वल टू द व्हीव्ही. ओके, and we know that, and we see here this vapor behaves as an ideal behavior. This one obeys the gas laws. Means this vapor obeys the ideal gas equation. PV is equal to RT. So from this equation we can write volume of the vapor is equal to RT divided by P. VV is equal to RT divided. So this equation from ideal gas equation. It is because of this vapor behaves as an ideal behavior. Means they should obey the gas laws. Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. Means this vapor obeys the ideal gas equation. PV is equal to RT. So V is equal to RT divided by P. Here VV, that is the volume of the vapor, is equal to RT divided by P. And we know that Clapeyron equation, all of us studied the Clapeyron equation, dP divided by dt is equal to QVP divided by T into VV minus VL. So this is the Clapeyron equation. dP divided by dt is equal to QVAP divided by T into VV minus VL. This is the Clapeyron equation. So dP divided by dt is equal to QVAP, means latent heat of vaporization, divided by T into VV minus VL. Okay, now we see here. Here VV minus VL, that is equal to VV. So dP divided by dt is equal to QVAP divided by T
into 1 upon Vv. It is because of Vv minus Vl is equal to volume of vapor. Volume of the liquid as compared to the volume of the vapor is negligible. So we can write Vv. And we can substitute the value of Vv, RT divided by P here. So therefore dP divided by dt is equal to QVAP divided by T into 1 upon RT divided by P. RT divided by P. Now we see here, this P goes to the numerator. P वरती जाईल. आणि हे R, हे T आणि हे T multiplied by T काय होणार? RT square. Okay. Therefore dP divided by T dt divided by dt is equal to QVAP divided by R into divided by R and हे T आणि हे T square RT square into P. We can simplify this equation. So QVAP RT square into P. Now we can transfer P on the left hand side, dt on the right hand side. Okay. So we see here dP divided by dt is equal to dP हे P इकडे ट्रान्सफर करा. dP divided by P is equal to QVAP latent heat of vaporization divided by R into dt divided by T square. Okay. Now we can integrate this equation within the limits. So integration of 1 upon P with respect to dt from P1 to P2 is equal to QVAP divided by R integration of 1 upon T square into dt within the limits T1 to T2. We have to integrate this equation. And what is the integration of 1 upon P with respect to dP? Log of P. A standard formula. Integration of 1 upon x dx is equal to log of x plus c. म्हणजे या ठिकाणी log of P within the limits P1 to P2 is equal to QVAP divided by R. And integration of 1 upon T square dt पहा. Integration of 1 upon T square म्हणजे T raised to minus 2 dt that is equal to T raised to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 and that is equal to हे minus 2 plus 1 हे minus 1 म्हणजे minus आणि हे T raised to minus 1. ओके. आणि minus T raised to minus म्हणजे 1 upon T म्हणजे इंटिग्रेशन काय आलं minus 1 upon T म्हणजे या ठिकाणी minus 1 upon T from T1 to T2. तर लक्षात घ्या 1 upon T square याचं इंटिग्रेशन minus 1 upon T येतं. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 हा फॉर्म्युला मी या ठिकाणी वापरला आहे. म्हणजे t raised to minus 2 t raised to minus 2 plus 1 x raised to n plus 1 t raised to and divided by minus 2 plus 1. मग t raised to minus 2 plus 1 काय येणार minus 1 आणि minus 2 plus 1 खाली minus 1 येणार. मग minus 1 इथे येईल मायनस चिन्ह इथे येईल आणि 1 divided by t म्हणजे इंटिग्रेशन 1 upon t square काय येणार minus 1 upon t. हे मॅथमॅटिकल आहे. ओके. नेक्स्ट now we can substitute upper limit log of p2 upper limit minus log of p1 हे upper limit आणि हे substitute करायचं. that is equal to minus QVAP divided by R upper limit 1 upon T2 minus 1 upon T1 म्हणजे सुरुवातीला T2 सबस्टिट्यूट करायचं 1 divided by T2 upper limit minus 1 upon T1. आता हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घ्यायचं म्हणजे हे प्लस होणार आणि हे मायनस होणार आणि इथे log of P2 divided by log of P1 log P2 minus log P1 म्हणजे log P2 that is equal to हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घ्या. So QVAP divided by R into आता हे प्लस होईल 1 upon T1 minus 1 upon T2. ओके.
Now we can change the base of the logarithm. 2.303 log of P2 divided by P1 to the base 10. 2.303 log of P2 divided by P1 to the base 10. That is equal to QVAP divided by R, and here simplify केलं T2 minus T1 divided by T1 into T2. So this is the integrated form of Clapeyron equation, and this equation is known as Clausius equation. Scientist Clausius was simplified Clapeyron equation, that is integrated form of the equation. Okay, so this equation known as Clausius-Clapeyron equation. This equation is given by scientist Clausius. म्हणजे आपण जे सुरुवातीला Clapeyron equation derive केलं आणि त्याचा आपण पुढे सिम्प्लिफाय केलं. म्हणजे in this equation P1 means pressure of the initial state, P2 pressure at T1 temperature, P2 pressure of T2 temperature, QVAP means latent heat of vaporization, R means gas constant. So this is the final equation called as Clausius-Clapeyron equation. Latent heat of fusion साठी काय लिहिणार इक्वेशन 2.303 log of P2 upon P1 to the base 10 is equal to Q of fusion divided by R into T2 minus T1 divided by T1 into T2. इथे latent of vaporization ऐवजी Q of fusion आहे. ओके, तर हे इक्वेशन इन शॉर्ट मध्ये परत एकदा रिपीट करतो पहा. हे लिक्विड, हे वेपरायझेशन आहे. मग लिक्विडचं व्हॉल्यूम वेपरच्या व्हॉल्यूम पेक्षा निग्लिजिबल आहे, म्हणजे VV. हे आयडियल आणि हे वेपरची बिहेव्स आयडियल आहे, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याला. मग हे वेपर आयडियल गॅस इक्वेशन ओबे करतं. मग V इज इक्वल टू RT, पण इथे काय आहे VV म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द वेपर, VV म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द वेपर, VL म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. लक्षात घ्या. मग व्हॉल्यूम ऑफ द वेपर इज इक्वल टू RT डिवाइडेड. मग हे आपण याच्याच पूर्वी क्लासिस इक्वेशन, क्लॅपेरॉन इक्वेशन घेतलेलं आहे. ओके, मग VV मायनस VL इथं VV द्या. मग ही व्हॅल्यू इथं पुटअप केली आणि पुटअप केल्यानंतर इथं RT स्क्वेअर होईल आणि हे P वरती जाईल. आणि मग या ठिकाणी हे P इकडे घेतलेलं आहे आणि DT इकडे घेतलेलं आहे, म्हणजे P लेफ्ट हँड साइडला घेतलं, DT इकडे, आणि हे इक्वेशन इंटिग्रेशन घेतलं. आणि इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर हे इक्वेशन पुढे सिम्प्लिफाय केलं. येते लक्षात. इथं 1/P चं इंटिग्रेशन log of P आणि 1/T स्क्वेअर चं इंटिग्रेशन मायनस 1/T, आणि पुन्हा अप्पर लिमिट लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करून हे फायनल इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. याला म्हणतात Clausius-Clapeyron equation. And next point is application of Clausius-Clapeyron equation. Okay, so this point I will explain in next lecture.